Another thing kitu umesema about eliminating the home guards. Wacha nikwambia, hakuna kitu mbaya kama Mwafrika mwenye akona character traits za mzungu. There's a today I woke up, I was triggered juu nikapigia rafiki yangu nikamwambia there's this show called Bridgerton. Nikamjua Mr. Watch kitu tena juu all the black characters wanajifanya wazungu. Na you know the writer of that show angetengeneza hata kama ni a fictional show angetengeneza these black characters juu already unajua anapeana mambo ya 1800s if walikuwa wameletwa as slaves huko ama as whatever wamekuwa dignitaries, at least angekuwa anawavalisha like something African, giving them an African accent, but amewafanya wakae wazungu. Is that the mentality that we want to give, even if it's a fictional mentality? Is that what we want to give our watchers? Ati ni lazima ukue kama mzungu ndio ukue accepted into society. So there's a lot to unlearn. I think tunakuwa na psychological problem Naz. Do you think feminism inaambatana na ile culture ya ancestors wetu? No, unajua feminism haya. Unajua si hatukuwa wamama walikuwa wana vote. Okay, I don't know about other cultures, but sisi wamama wali vote from the very start. Feminism ilianzishwa na the pink women because they wanted to vote. They wanted that mkidivorce unapatiwa opportunity ya kukaa na watoto wako. You know, they wanted to work. Although kuna friend yangu huwa ananijokia, ananiambia kama angekuwa yeye asikie mwanamke mwenye alianza kusema we want to work, angemnyamazisha. Mara kwanza. Yes. So like it started in the late 1700s. But you know, I think unajua the pink women did not even adopt that. Do you know many pink women who many of them are not really anti-feminists? Hawakwangi feminists, but unakutanga the way the black woman has been created, ati she's strong by herself. She's so strong by herself. She can't be weak. Mwanamke pink analianga the whole world bows down to her. Juu hawajui like anafaa. She looks fragile. But mwanamke black anaonekana such a strong woman, such this. So mi sionangi feminism ka ilikuja kusaidia wa mama black. I don't think so. And do you know feminism ilikuwa an agenda ya Rothschild? Because look at this. Women were not working. Why were women brought in the workforce? Haikukuwa empower the women. No. That was not the idea. The idea was to bring more people into the workforce because it happened World War II when men walikuwa wameenda war. Yes. So workforce ilikuwa less, wakasema no, let's hiyo agenda yote ikaanza because here's the thing. Not only kuna time I used to hate feminism design nyingine. Right now I understand it and I'm not emotional about it. Mbona ulikuwa unachukia feminism? Because it's an ideology that inaanza hata back home. Ukiangalia ile differences na dada yako ama nani na ukiangalia that feminism ideology you're like nafahamu. I won't go into the details, but iko tu hapo, it's toxic. You're like, and then feminism inakuwa na hii story ya gender wars. So, back to what I was saying. Yeah, I agree. Iko na a lot of gender wars. Yeah, so mimi, in this point, I'm like, kuna time niliuliza this, because I have friends of every nature, I like talking to different people, hata kama we have contrary opinions. So there's this friend I asked her, look, what if I say women were comfortable then when they never used to vote, when they never used to go to school, when they never used to do anything apart from just staying at home and getting married? Would I be wrong? Alikwambiaje? She was like, no, of course you're wrong. Sijui nikasema, okay, let's go down the rabbit hole basi. Nowadays utafanya kazi na mimi, sindio? Our taxes are the same. Hamjapigania as feminists. Like us, we are women. Why don't we get less taxes than men? That one is a good nini. Unaweza niambia, I would be like, even I would go for that. And then nipatiwe. A woman today akikuwa pregnant, atafanya kazi, I don't know up to which month when tumbo iko pale. Yani unaenda huko unasukumana na matatu na nini. That's very dangerous for like a woman in that state. I agree. Haya, asubuhi boss wako anataka targets zako. You're stressed uko na mtoto. Mind you, haulipi, unalipo the same average salary na ule jamaa. Equal rights, sindio? It doesn't even end there. Inaendelea.
what's it called, once ukizaa you have to look after your kid for some time. Yes, unapeangwa Haulipwi. 3 months. Haulipwi. Mtoto umeachia na mbot baadaye, you don't know how it's stressful for the woman. Kitambo madam alikuwa anajulikana ni aje, you are staying at home, the man is providing everything, kila mtu role zake zilikuwa. In my zilikuwa culture for 3 months hakuwa a pick anything. You are not supposed to pick anything, you're not supposed to do anything. Niwe unyonyeshe mtoto, you will be taken care of. It's called kohioherio. For 3 months don't do anything, just relax. So imagine after I brought these facts mbele yake na nikisema, you know, I think I am right. Nikisema women were way more comfortable then compared to now mkiwa na watoto. I mean mkiwa na hizi rights, sorry, si watoto. Forget, because then madam alikuwa anajulikana, oi, that's a mother. That's a lady. Haishimiki. And keep in mind the rates, what's it called, the rate of rapes and deaths and sijui nini zote zilikuwa manageable. Unaget, kitambo hauko unasikia rape and we didn't even used to wear clothes. In my culture there's no even word for rape. Ilikuja recently because even the Masai, unaona the raiding, the Kikuyu warriors would go and get Masai women and vice versa. But now for the Kikuyus, they were not allowed to sleep with those Masai women. Hata mkiwa njiani, you are not even allowed to marry her mkifika, atakuwa sistako. It was a culture thing. Yeah, but the Masais it was opposite, wange marry. For the Kikuyu it was forbidden. Hakuna, hata you can't marry her. She'll become your sister, mutaishi huko pamoja, and she'd be spoiled. So hakukuwa na hiyo, cause si inaitwa aje, si utampatia trauma, uende umtoe kwao alafu uwe unamrape ukilala na yeye, ile kamera switch off. Au sijali, imeenda idling, lakini ndio imekuwa sio ama. I guess it was. Okay. There you go. Okay. So ni vile tu imeenda idling, but there you go, imewasha. So like there was no word for the the reason why I'm telling you there was no word for rape is because when we are looking at history, you also look at the linguistics. So unaona venye ulisema about language, the important reason for knowing your language is that your language hides your history. For us, our language, it hides our history. Sijui kaa yenu imetengenezwa hivyo through proverbs, through the words that you speak. Unaona kama sahi tukona jina kamera juu tunaiona, si umeget? Kama haingekuwa, hatungekuwa na hiyo jina. Tukona jina ndege juu tunaionanga, so tunajuanga kuna kwa na ndege inapaa, ni kama bird, but it's a mechanical thing that flies. So humans, we create language that stores our history. We create the words. You may get. Nimekuget like kama hakuna word ya camera, then Africans wangeita jina descriptive. Ni kama tu ya ndege, but it's a mechanical thing. Maybe wangeita macho ama kitu kama hiyo. Exactly. Yeah. So now unaona kukua na hiyo jina camera ni kuonyeshana that thing existed. So umeona we've stored history. Yeah. So kama Nephilims, tukona jina za Nephilims because they existed. So we don't create names of things that are non-existent actually. Now speaking of Nephilims, Naz ngoja sijui mbona nakuita Kaz Naz. Ulikuwa na point tumemove ya feminism tumalize na feminism. Okay, so go on. Tunaenda hivi. Okay. So like you were saying you didn't agree with nini? You didn't agree with feminism. I didn't. Unaona like venye tulisema, kuna part tulisema history keeps repeating itself. If you look at today's world, women are getting tired of even working. That's why we have phrases like soft life. You get? Yeah. Me nataka soft life. Me I want a rich man to take care of me. That is traditional. It goes back where men were taking care of women. They had land, so mama hatafanya anything, ni tu akae maisha soft life. So I'm not saying it was perfect though, because there are some things that I think were very hard on women back then that could have been corrected. It would have been a bit better. But unakuta sahi people culture our behaviors don't actually zinaendanga zikijirudia, ni venye sasa it's usually in a different time period. Most women today hata if you listen to women who are actually true and honest to themselves, ukiwasikiza, most women don't like working.
Not really. Many of them. Kwanza kazi za corporate. Most of them, not all of them, let me not get misquoted, not all of them, but many women are But paid. a lot of, in corporate, kuna a lot of sexual harassment. Yes. Of which, again, hainge happen. Like kitambo, women hawakuwa na sexual harassment kitambo. Even unaona hii culture, what's it called, hii culture ni Mazulu, South Africans, where the women wanavanga nini. Hata Wakikuyu walikuwa na hiyo. What happened with the Akikuyu, unaona hizo picha za Wakikuyu unaonanga? Hapo palikuwa na sexual harassment kutoka kwa wazungu. Oh yes. So they would tell them, I don't know, I think unajua I think they would see some different cultures wanaonyeshana boob zao. So when they came to the Kikuyus, they would be like, toa nguo nikupige picha. The only time the Kikuyus unaona for the South African Bantus, for them, boobs hazikuangi a point of sexual arousal. You get, even for the Maasais, it's not a point of sexual arousal. For the Kikuyu, boobs ni a point of sexual arousal. So the only time that the Kikuyus would show off their boobs ni wakienda this other dance to find their... Kulikuwa na hii dance ilikuwa inaitwa Mugoyo. Mugoyo, instead of stuff like kaku masturbate and everything, teenagers would go and find sexual synergy with saa mademu wanaenda kwa maboi, muna dance. It would create sexual synergy. Hamtalalanisha, haikakutakuwa na penetrative sex, apana. But mtaguzana, msikie kama munaskizana. Kabla muanze sasa, you get married, muanze kulala. So there had to be a sexual rapport. So during that dance called Mugoyo, that's when they would show their boobs because it's a sexual dance. But during the normal life, apana. Yes. So the thing is with you as Wairimu Mukuru, where feminism is out of the book for you? I try to be realistic. Apana, feminism apana. And also I feel like it destroyed the family unit in a way. Junaona it did. Even the wars destroy the family unit, but as you said, unaona during World War II, that's when now the second wave of feminism iliingia. The first wave ilikuwa in the 1700s, the second one ikaanza during World War II. When the men went to war, the women had to work because these guys needed to find workers, as you said. Sindio? So like when the women were working, where were the kids? You know who was raising the kids? You get. So I do feel that any woman who's very honest to herself, unaweza taka mwanaume anakuangalia, akuwe like somebody who's like guiding you, hata kama hakuambii fanya hivi nimesema hivi, hapana, but somebody who's like a leader, who's going to take care of business, who's going to handle you, take care of you. Women are attracted to that. Okay? To leadership. Yes. Many women like men of power. Si unaonanga hadi mapasta, unakuta hadi politicians. They attract policemen, wale wakule juu. Sindio? So like every woman, her heart desires to be taken care of and to be looked after. Because hata ukiwa boss woman, you've been on top of everything kwa kazi yako. So you need somebody who handles, you know, you can't be always, everybody's looking upon you. You need sometimes like to relax. It's the female nature. Sindio. Lakini sasa the thing is wanajaribu ku overwrite hiyo and they're forgetting. Here's one thing. Okay, this is my theory, how I see it. I asked, there's a lady who was here, anaitwa Doreen, a very good lady. Nilimuuliza, what was the backbone of every resistance and up till today? Yeah. And she answered it right, akasema it's women. And I was like, yeah, it's women. Mau madem. Unaget madem. So the white man was defeated mara ya kwanza. But now they realized ndio tactic. We cannot lose again, can we? So let's invest in feminism. Bwanako anakuitisha permission for what? Unaitisha bwanako permission for what? So that's the narrative going out there. Ati mimi bwanangu hizi nipatia permission for anything. Women, saizi culture ya women, saizi ukisikia tu madama amesema, by the way tunakuanga na problem home, she's quickly advised to divorce.
Like that's the I've never, as in like it's even in the Somali culture right now, the Somali demographic is the largely and wangalia divorce hizi Kenya mzima ni wa Somali muna divorcingi. Imagine na ni kitu haikukuwa in the Somali culture kitambo. Like by the time uchiki watu wawili wanaachana, family lazima ikuje together. Like right now divorce is usually the decision of divorce in a taking place on the first layer, meaning mimi na wewe kama we are in a marriage, by this kutaki na story imeisha, I go and file ni kitambo, hapana, pelekea wazee wazee wacha wakae. Wazee wakikaa wataita another extended family, yani kitu ina solve your problem by problem, unaget na mnaletwa pamoja. If not, hebu mpatieni tu time, alafu pole pole narudiana. Right now wakifikiria tu divorce, hata talaka ya kwanza na pili na tatu hai make sense. Wanasema tushafikiria na story imeisha. Wazazi wanauliza ni aje tulisha divorce, hamkutu involve zi. What do you think brought that? Do you feel like it's in the your modern culture? It's the modern education. Mtu tumeenda from class 1 tukaambiwa hivi ndo vile iko. You're programmed that you should marry a wife that is working. Ni wawili mnafaa kutoka. What you're failing to understand is vile umesema the nature of a woman to looking at someone who's powerful. I guarantee you 30% of the women working in corporate are unfaithful. I guarantee you. Because look at this psychology. In the morning you wake up, take a shower, unapaka makeup. To look good for who? The clients. Or your boss. Meaning your husband only sees the best of you for a short window before you end the job. Vile uko energetic kila kitu, another man sees the best of you the whole day. In another time. In another time. Wewe ukirudi home, your husband sees the worst of you. Umechoka, utatoa wig, makeup, utafuta hiyo kila kitu, urudi back in your normal setting. But that's not the worst of you, Nas. No. Yeah, it's your natural you. Yeah. It's your natural you. Yeah. But you see makeup, but una see makeup highlights the beauty of a woman. It's not in a highlight. So hii beauty yako mwanaume mwingine amekuona at your peak of the day. You understand where I'm going? So, and this is the same man you want approval from. Like, umefanya kazi, good targets, thank you, here's your bonus, here's your check. Anakupatia check. What could go wrong? Now do you understand where I'm going? Unachiki vile nakupeleka pole pole. So, huyu jamaa anaona bwanake CEO anamvunjia macho. Anamwambia yeye ni aje dinner tunaenda hii places, powerful people. Na bwanako ni powerful, bwanake ni bwanake ni Uber driver. Una get? An Uber driver says anarakin maybe 50-60 G's a month. Wife yake probably anarakin 30-40 G's a month. That's good income for both of them. For both of them. But this CEO ni msi anarak to 50 G's a month. Kwenda Diani is nothing. Hata 1 million. Nothing. So una get? Nile design sasa akiwa in that space. Do you think the family divorce ina happen hapa? And one thing, if a woman contributes even tuseme mnatoa ina 100% end of the month mnatoa 50-50. Dem atakudharau eventually because kwa 50 kwa mentality yake ni mimi nimetoa 100%, mwanaume mimi namweka. A man anafaa kutoa, because let me tell you, me I was thrown at marriage when I was 17. A guy 17 hadi nimefikiria na Kikuyu nikasema yule wanikania 17 guy my wife then alikuwa 15. So mimi niliitwa tu mahali nikaambia Nasir kuja, nikavalishwa hiyo kanzu, nikavalishwa kitu. No, I have an empathetic nini you for understand? You. So wait, ukavalishwa kanzu alafu kila kitu I even didn't know it was my wedding. Ilikuwa inaitwa nika. So like wait, so umeitwa ukaambiwa aje? Kaambiwa vaa kaa hapa. So then sinakwambia I didn't know my mother tongue ama sikona za Kiarabu. So nikasikia a lot of details. So hata ni wedding yako na usikii? Sisikii. So nikaambia a lot of details mpaka nikapatiwa karatasi nisign, nikauliza nini na sign ndo nikatranslate, so you're getting married to so and so. I was like what? Shocker. Nikasema bana, unajua hiyo culture, the fact that nimesoma na watu different cultures na nini, that was not the plan. The plan was mimi nimalize shule. In fact then when I was called nilikuwa na mabesti nje, tulikuwa nje just hanging around. Unaget? Nani amekuita? Ni wazazi wako? No, it was my cousin. Cousin yangu ndo alikuwa ameniita, alikuwa amepiga stuff. So
Na sasa anakuambia unawana na Aliniambia ulikuwa tu- unacheza nje. Yeye alikuwa anasema tu kuja kuna nikahi na hapa. So mimi Kumbe yako. kumbe ni yangu. So Nikah is the Islam nikah, wedding. yeah, kuja. It's like the officiating, ile agreement ya kuandikiana like yo. Sasa wedding is the after party. Na sasa ni nikah yako. So mimi nikadhani nikah, mimi nikasema kuna pilau, kumbe I'm coming. Mimi nikadhani ni pilau, kumbe ni pilau yangu naenda kudishi. You main character. Ati sa alafu So I left. Nilikatua hapo nikasikia mimi nao sijaona dem, sijaona nani. Nikamwambia usijali uko sawa. Nikasema siko sawa, sijaona dem, as in where is the lady? I don't even know who I'm getting married to. So what's up? Nikaangalia tu hivi, I was shocked. Me I left because now you have to understand I was culture shocked in my own culture. So unachiki this whole time kutoka class 4 mpaka form 4 sikuwa in my own culture. Like most of the time wasapere wakale. Saa zingine hata naletewa mursik during visiting day, nasiri ndo mursik na kunya. But now sasa ndo nikaanza ku get in touch with my own culture. And hiyo time I was like I felt like I was going through an identity crisis. So ulioa bibi yako? Azizi, I left that place. I ran away. As in, it take time before hata nirudi home. It take like 3 weeks hivi before everything digest, and I was like, uliwaiona mwenye angekuwa bibi yako? Yeah, I did. Was she pretty? She was. Oh, do you like regret? Technically no, because pia alikuanga na dreams na aspirations, na hata alisema the fact that nilikataa ilisaidia yani at least aende amalize shule. So if you had accepted hangemaliza? Yes. So that is part of like a correction within your culture that like ingefaa kutengenezwa, but the rest ingekuwa fit, unaget? Yes. So nikaanza ku-envision marriage ever since. That was like 10 years ago. Unaget? Because pia I have a lot of cousins. Sisi tuko wengi. I have a lot of cousins. Now I look at their marriage and I'm like, okay, fine. Hawa watu wamefuata that wazungu way. Every family iko nayo setting yani ya mentality ya kizungu. For real, even in the Somali community, mimi naonanga mmeshikilia nini? Saizi hiyo mentality ya kizungu imeingia, like culture inaitwa Dakan. Hiyo Dakan tumeipoteza. Like even me, culture yenu inaitwa Dakan. Inaitwa Dakan. That's why wale watu wakirudishwa kutoka UK wanaitwa Dakan Ellis. Like Dakan Ellis ni like mrudishe kwa culture because ni kama like nini ana misbehave huko, ameadopt the western culture so anarudishwa, it's either wapelekwe Garissa ama wengine Somalia. Ni kama venye tunasemanga seji, like the one who changes, like amechange kutoka kwa culture. So anarudishwa, anapatiwa funzo. So akitoka inaitwa akli Somali. Akli means akili. Yani unafaa wanakurudisha factory setting, like this is how you should think like a Somali. And most of them wakitoka Garissa wakirudi UK akili yao ina change. Wanasema by the way nimeanza kufikiria how to build, I want to build my house. Yani ushago wakienda na kule watakangi kujenga. Unaget? Sasa the moment no, it's just that hawana touch of their culture. So the moment wakirudishwa tena huko sasa they are working with a different mentality. Wanasema hido inaenda home, ni buy ile land niliona huko. I'm coming back to build. Na saizi wanasema mimi nikishafika age, once I'm done working narudi Som ama narudi Garissa. So your culture ime trigger in a way that this is your origins. This is how you should be thinking. So wasi wakirudi huko wanasema manze mimi nataka kuwa na camels, I want to own a camel milk farm. So wakirudi sasa na ile ingenuity yote wamegain huko UK, sasa unatiki siku hizi kuna camel milk farm factories zimeanza kutokea. Guys, sasa una understand the importance of like learning.